హాయ్ గైస్, ఎలా ఉన్నారు? నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా బెంగళూరు నుంచి మా హోమ్ టౌన్ వెళ్తున్నాను, విచ్ ఇస్ పుట్టపర్తి. సో బేసికలీ ఇప్పుడు మీరు ఎవరన్నా కనుక బెంగళూరు రావాలి అనుకుంటే లైక్ థింక్ ట్వైస్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ బెంగళూరు, బికాస్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ Karnataka is thinking to impose one more lockdown, probably start with weekend curfews, but then no one really knows whether it be restricted to only weekends or it is complete lockdown. So well, think twice before traveling to Bangalore, and accordingly you can probably move ahead and take your decision. And second thing is చాలా మంది మేబీ రీసెంట్గా న్యూస్ ఫాలో అవుతున్నారో లేదో తెలియదు కానీ బట్ కరోనా కేసెస్ అనేవి మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ 5 మేజర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫస్ట్ వచ్చేసి మహారాష్ట్ర, సెకండ్ వచ్చేసి కేరళ, థర్డ్ చండీగఢ్, అండ్ ఫోర్త్ ఐ థింక్ ఎంపీ అనుకుంటాను, ఎంపీ అండ్ పంజాబ్ అనుకుంటాను. సో ఈ 5 స్టేట్స్లో చాలా కేసెస్ అనేవి డ్రాస్టిక్గా పెరుగుతున్నాయని చెప్పి మన హెల్త్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు రీసెంట్గా ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేశారు. సో అందరూ కూడా బెటర్ బీ సేఫ్ దాన్ సారీ అంటారు కదా. సో ఆల్ ద టైమ్ మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అండ్ make sure that you people are wearing masks properly, covering both your mouth and nose as well. So చాలా మంది ఏంటంటే చాలా క్యాజువల్గా తీసుకుంటున్నారు కరోనాని. సో నేను కూడా రీసెంట్ టైమ్స్లో బెంగళూరులో, హైదరాబాద్లో చూశాను, అసలు ఎవరు కూడా మాస్క్ పెట్టుకోవట్లేదు. బట్ కొంతమంది పెట్టుకున్నా కూడా ఓన్లీ ఏంటో నామకాయ వాస్తే అన్నట్టుగా జస్ట్ మౌత్ కవర్ ఎలా పెట్టుకుంటున్నారు. సో దానివల్ల పెద్ద ఉపయోగం ఉండదండి. దయచేసి అట్లీస్ట్ మీ గురించి కాకపోయినా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గురించి కానీ, లేదంటే మీ ఫ్రెండ్స్ గురించి కానీ, మీ చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం కాకూడదని సరే బెటర్ బీ సేఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఎస్పెషల్లీ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు మూవ్ టు బెంగళూరు, లైక్ travel to Bangalore from either Maharashtra or Kerala, మీకు మ్యాండేటరీగా కోవిడ్ నెగిటివ్ రిపోర్ట్ అనేది మీరు క్యారీ చేయాలి వైల్ ఎంటరింగ్ బెంగళూరు. ఇది ఏ మోడ్ ఆఫ్ ట్రావెల్ వాళ్ళకైనా సరే ఇది వర్తిస్తుందండి. లైక్ ఫ్లైట్లో ట్రావెల్ చేసినా, ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేసినా, బస్లో ట్రావెల్ చేసినా, ఇంక్లూడింగ్ ప్రైవేట్ వెహికల్స్లో ట్రావెల్ చేసినా కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ కోవిడ్ నెగిటివ్ రిపోర్ట్ అనమాట. బికాస్ ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లాస్ట్ 2-3 వీక్స్లో ఏంటంటే మహారాష్ట్ర, కేరళలో న్యూస్ ట్రైన్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు హెల్త్ మినిస్ట్రీ. సో ఇది ఎక్కువగా కర్ణాటకలో స్ప్రెడ్ కాకుండా, ఎందుకంటే కర్ణాటక బీయింగ్ ఐటీ హబ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే కీప్ కమింగ్ బ్యాక్ టు కర్ణాటక కాబట్టి వర్క్ పరంగా. సో గవర్నమెంట్ ఈ విధమైన సరే ఒక రూల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. సో మీరు బెటర్ చెక్ వన్స్ బిఫోర్ ట్రావెలింగ్ టు బెంగళూరు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి రైట్ నౌ యాక్చువల్గా నేను కూడా ఒక 2 days నుంచి వింటున్న న్యూస్ ప్రకారం లైక్ బెంగళూరులో మళ్ళీ లాక్డౌన్ ఉండొచ్చు అన్న న్యూస్ వస్తుండడం వల్ల నేను కూడా నా లగేజ్ ఏదైతే ఉందో బెంగళూరు ఫ్లాట్లో, సో అదంతా కూడా నేను యాక్చువల్గా టేకింగ్ బ్యాక్ టు మై హోమ్ టౌన్ అనమాట, ఫ్లాట్ వెకేట్ చేసేసి. బికాస్ కరోనా వచ్చిన తర్వాత అన్నీ అన్సర్టన్ అయిపోయాయి కదండి. సో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు. సో లాక్డౌన్ ఒకవేళ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారేమో అన్న కొంచెం భయంతో, లేదంటే ముందు జాగ్రత్తతో నేను కూడా కొంచెం ప్రొయాక్టివ్గా ఇల్లు వెకేట్ చేసేద్దామని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యి
I took this decision. So if you see కార్ మొత్తం కూడా వెనకాలంతా ఇట్స్ ఫిల్డ్ విత్ లగేజ్ అనమాట. సో మీరు అనుకోవచ్చు వీడిని చెప్తున్నాడు వీడు ఎందుకు మాస్క్ పెట్టుకోవట్లేదు అని. సో ఐఎమ్ స్టిల్ క్యారింగ్ మాస్క్. ఇప్పుడు వరకు పెట్టుకున్నానండి. జస్ట్ ఇప్పుడే సిటీ అవుట్స్కట్స్లోకి వచ్చాను. ఆల్మోస్ట్ దేవనహల్లి రీచ్ అయ్యాను. సో అందుకని చెప్పి ఇంకా నేను కాస్త బ్రీతింగ్ స్పేస్ కోసం కాసేపు తీశాను. బట్ స్టిల్ మేబీ 10-15 minutes తర్వాత మళ్ళీ పెట్టేసుకుంటాను. ఇప్పుడే మనం దేవనహల్లి టోల్గేట్ దగ్గరకు వచ్చాము. చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది ఈరోజు యాక్చువల్గా. నార్మల్తో పోలిస్తే కూడా, అంటే మేబీ జనాలందరూ వీకెండ్ కాబట్టి మేబీ ట్రావెల్ చేస్తుండొచ్చు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి. బెంగళూరుకి వచ్చేవాళ్ళు, బెంగళూరు నుంచి వెళ్ళేవాళ్ళు. వీళ్ళు ఎవరికన్నా నాలాగే ఎయిర్ప్లేన్స్ అంటే ఫ్యాంటసీ ఉంటే కింద కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. బికాస్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఫ్లైట్ ఎక్కడం కంటే కూడా కింద నుంచి దగ్గరగా చూడటం అంటే చాలా పిచ్చి అనమాట ఒక రకంగా. లైక్ నాకు అది ఎందుకో మరి తెలియదు, ఇప్పటికీ నాకు అలానే ఉంటుంది ఫ్లైట్స్ని దగ్గరగా చూడటం. అండ్ వీలైనన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ క్లిక్ చేయడం. అండ్ బేసికలీ నాకు ఫోటోగ్రఫీ అనేది హాబీ అనమాట. అండ్ నేను అప్పుడప్పుడు జస్ట్ లైక్ దట్ బెంగళూరులో ఉంటే దేవనహల్లి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి వీళ్ళంత క్లోజ్గా ఎయిర్ప్లేన్స్ని క్యాప్చర్ చేద్దామని ట్రై చేస్తుంటాను. బట్ మై బ్యాడ్ లక్, నాకు ఎప్పుడు కూడా ప్రాపర్ యాంగిల్లో నేను క్లిక్ చేయలేకపోయినప్పుడు దాకా. ఇప్పుడే మన టోల్ గేట్ దగ్గర మన ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయింది. అండ్ యాస్ ఐఎమ్ త్రూ ఫాస్టాగ్. అండ్ ఇంకా చాలామంది ఫాస్టాగ్స్ పెట్టుకోవట్లేదండి వెహికల్స్కి. సో సీమ్స్ లైక్ దే ఆర్ ఛార్జింగ్ డబుల్ దెన్ నార్మల్ ఆర్ యూజువల్ ఛార్జెస్ అనమాట. సో బెటర్ మీరు కనుక ఒక 4-wheeler కానీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కానీ ఉంటే బెటర్ టు మ్యాండేటరీలీ ఫిక్స్ ఫాస్టాగ్ యువర్ వెహికల్స్. సో బేసిక్గా ఇది అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది కదా. అంటే టోల్ గేట్స్ దగ్గర పర్టికులర్లీ వెన్ వీఆర్ క్రాసింగ్ స్టేట్ బార్డర్స్ వేర్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ యాజ్ వెల్. మీకు చాలా చోట్ల ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కదా. లైక్ మేబీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ వెకేషన్, ఫర్ లాంగ్ డ్రైవ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యాజ్ సచ్, మీరు హోమ్ టౌన్స్కి వెళ్తున్నా లేకపోతే ఎట్లా వెళ్తున్నా కూడా మీకు ఓన్ వెహికల్స్తో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మీకు. ఎందుకంటే ఇట్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ లైక్ ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో అట్లా ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఇంతకంటే మనం క్యాష్ని కానీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం కానీ టోల్ గేట్స్ దగ్గర అన్నెసరీ టైం వేస్ట్ అన్నమాట ఇవన్నీ. సో బెటర్ ఫాస్టాగ్ అనేది వీళ్ళని త్వరగా మీ కార్కి కానీ మీ వెహికల్కి కానీ పెట్టించుకోవడం చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్ అన్నమాట. నాకు యాక్చువల్గా చాలా రోజుల తర్వాత ఎందుకో బయటకు వచ్చినట్టుంది. దో నేను ఎగ్జాక్ట్లీ 1.5 months బ్యాక్ నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళాను. బట్ నేను అప్పుడు ట్రావెల్ చేసింది ఓన్ వెహికల్లో కాదు, నేను ఐ ట్రావెల్డ్ బై ట్రైన్ అనమాట. ట్రైన్లో కూడా నేను సెకండ్ ఏసీలో ట్రావెల్ చేశాను జస్ట్ టు అవాయిడ్ క్రౌడ్ అనమాట. బికాస్ కోవిడ్ టైం కాబట్టి అన్నెసరీగా రిస్క్ ఎందుకు తీసుకోవడం అని. యాక్చువల్లీ మేము మా ఫ్రెండ్స్తో కలిపి నేను సిక్కిం వెళ్దామని ప్లాన్ చేసాం మార్చ్లో. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ ప్లాన్ డ్రాప్ అయింది. సో నేను ఇంకా ఇమీడియట్గా ఆన్ ద స్పాట్ ప్లాన్ ఏం లేకుండా డైరెక్ట్గా హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయాను మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి.
సో హైదరాబాద్కి వెళ్ళి అక్కడ కొంచెం కొత్త, అంటే నేను ఇదివరకు హైదరాబాద్లో ఒక 2-3 ఇయర్స్ ఉన్నాను జాబ్ పర్పస్ మీద. బట్ అప్పుడు చాలా ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను. హైదరాబాద్ ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేశాను. బట్ స్టిల్ నేను కొన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయని ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లాస్ట్ మంత్ నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళిన ట్రిప్లో మొత్తం కవర్ చేశాను. లైక్ రామ్ కీ బండి అని ఒక ఫేమస్ ఫుడ్ స్టాల్ ఉంది. ఇట్స్ సమ్వేర్ నియర్ బై, మీకు నాంపల్లి దగ్గర ఉంటుంది వాళ్ళ ఫుడ్ స్టాల్ అనేది. సో బేసిక్గా వీళ్ళు చాలా డెలిషియస్ ఫుడ్ అండ్ డెలిషియస్ టిఫిన్ సప్లై చేస్తారండి. అండ్ మీరు కనుక ఒకవేళ ఫుడీస్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ ట్రై రామ్ కీ బండీస్ ఫుడ్ వన్స్, బికాస్ అందరూ చెప్తుంటే ఏమో అనుకున్నాను కానీ బట్ ఐ రియలీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ some really good food there, especially try out different types of dosa there. And to be frank, నాకు దోశ అంతగా నచ్చలేదు, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ బెటర్. బట్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నాకు బటర్ ఇడ్లీ చాలా నచ్చింది అక్కడ. నేను ఇంతవరకు అట్లాంటి టేస్ట్ ఎక్కడ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. చాలా బాగా అనిపించింది. నేను ఆల్మోస్ట్ 3 plates ఆఫ్ బటర్ ఇడ్లీ తినేసాను ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎట్ అరౌండ్ 5 or 4:30 నేను అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది మా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి. సో వీ హ్యాడ్ రియలీ గుడ్ ఫుడ్ దేర్. ఒకవేళ మీరు కూడా ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్కి వెళ్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫుడ్ జాయింట్స్ యూ కెన్ ట్రై. ప్రాబ్లీ నేను విన్నది ఏంటంటే నాంపల్లి కాకుండా వాళ్ళు ఇంకొన్ని బ్రాంచెస్ కూడా ఓపెన్ చేశారు అని విన్నాను. బట్ ఐఎమ్ నాట్ రియలీ ష్యూర్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే హ్యావ్ ఓపెన్ దీస్. Probably I think somewhere near Gachibowli or High-Tech City anukunta they have opened one more, it seems. Better cross check on Google once. Yeah, so బెంగళూరుకి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా కొంచెం చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నాకు. బెంగళూరు ఇస్ లైక్ మై సెకండ్ హోమ్ అన్నట్లుగా. సో నేను ఇక్కడ MBA చేశాను. అండ్ I had a lot of గుడ్ మెమరీస్ హియర్. చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఉంది బెంగళూరులో. అండ్ బేసికలీ ఇక్కడ వెదర్ చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ ఎవరన్నా సరే సౌత్ ఇండియాలో బెస్ట్ ప్లేస్ ఏది కనుక సెటిల్ అవ్వడానికి అనుకుంటే ఐ వుడ్ సజెస్ట్ దోస్ పీపుల్ బెంగళూరు ఫస్ట్. ఎందుకంటే మెనీ పీపుల్ సే దట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈజ్ వెరీ హై ఇన్ బెంగళూరు, బట్ స్టిల్ if you are the one who is looking for a place where you get to see some good weather and good food and umpteen number of places to explore, definitely the place I would suggest is Bangalore. And basically నేను నా ఫస్ట్ వ్లాగ్ ఇది. యాక్చువల్గా నాకు ఇంతవరకు వ్లాగ్ చేయడం అంటే ఏంటో తెలియదు. బట్ రీసెంట్గా నేను కొన్ని యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూడటం వల్ల నాకు కొంచెం అర్థమైంది అనమాట. వ్లాగ్స్ ఎట్లా చేస్తున్నారు, ఎట్లా వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కంటెంట్ దట్ హ్యాస్ టు గో ఇన్ టు అ వ్లాగ్, ఇవన్నీ కొంచెం అర్థం అవుతున్నాయి. బట్ మై మెయిన్ హాబీ ఈస్ ఫోటోగ్రఫీ. నేను కింద లింక్స్లో నా ఫోటోగ్రఫీ కామెంట్స్లో నేను నా ఫోటోగ్రఫీ లింక్స్ పేస్ట్ చేస్తాను. ప్రాబ్లీ యూ కెన్ గో చెక్ అవుట్ దెమ్. డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ IRS Originals. Only original content guaranteed. Thanks a lot. See you guys. Bye.